Hello all, hope I am audible to all of you. Welcome to our crash course program of CSCPIS Academy. আজি আমাৰ geography last class হয়, that is 15th class. So আজি আমাৰ topic টো হ'ল human geography ওপৰত. So let's begin with what is human geography. So human geography যেতিয়া আমি কওঁ, suppose এখন মেপখন ইমান ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, suppose population map ইয়াতে দিয়া আছে. So a population map of India which shows the maximum population ক'ত আছে, maximum density of population ক'ত আছে, তো এই ষ্টেট কেইখনৰ পৰা গৈ পেলাই মিনিমাম পপুলেশ্যন ক'ত আছে, মিনিমাম ডেন্সিটি অফ পপুলেশ্যন ক'ত আছে, তো এই পাৰ্টখিনি ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে. And to understand human geography, we can say that it is a branch of geography that studies humans, their communities, cultures, economy, and interactions with the environment. Right? So human geography ki hai, it is a branch of geography that studies humans, their communities, cultures, economy, and interactions with the environment. The main characteristics of human geography are population density and distribution, migration, human settlements, and human development. It often investigates into these subjects, how these subjects vary. How these subjects vary geography. These subjects মানে human settlement হওক, নহয় বা human development হওক, নহয় বা migration হওক, human distribution হওক, এইবিলাক কেনেকৈ vary কৰে geographically and temporarily মানে time related. Spatially বুলি কওঁ, spatially মানে হ'ল space related. আৰু temporarily মানে হ'ল time related across the world. So human geography consists of several sub-disciplinary fields that focus on different elements of human activity and organization. For example, social geography আছে, cultural geography আছে, economic geography আছে, political geography আছে, এইবিলাক সব human geography part হৈ যায়. আমাৰ from GS point of view আমাক বহুত বেছি ডেপথত নালাগে, আৰু সেইকাৰণে আমি বহুত বেছি ডিটেইলত বা ডেপথত সেনেকৈ নাযাওঁ. যেনেকৈ পলিটিকেল জিঅ'গ্ৰাফী আমাৰ মষ্টলি অপশ্যনেলত পঢ়োঁ, GS-ত সিমান বেছি আমাক দৰকাৰ নাথাকে. ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফী অলপ চলপ আমি ডিছকাছ কৰোঁ, বাট বহুত ডিটেইলত আমাক সেনেকৈ নালাগে. প্লাছ পপুলেশ্যন আমি অলপ চাওঁ. কালচাৰেল জিঅ'গ্ৰাফী, ছ'চিয়েল জিঅ'গ্ৰাফী আমাক সিমান নালাগে ইন GS point of view. From optional point of view, we study about social geography. So মানে human relation with environment বা mainly যোনটো বাকী physical geography part, সেইটোকে আমি কি কওঁ, main contact, main হেৰিটো হ'ল interaction with the environment, physical environment. So physical geography আমি কি পঢ়োঁ, physical features বিলাক পঢ়োঁ, আৰু human geography আমি সেই physical features বিলাকে কেনেকৈ human aspect বিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰে, কেনেকৈ determine কৰে, সেইটোৰ ওপৰত পঢ়োঁ. So ইয়াতে চবতকৈ প্ৰথমতে আহি যায় আমাৰ population, that is population geography. Population of the world is unevenly distributed, with some places having low concentrations of the population and some having high. This is known as distribution of population. Fine. So overall যদি আমি world যদি আমি কথা পাতোঁ, তেতিয়াহ'লে গোটেই worldত যদি আমি চাওঁ,
So overall যদি আমি worldত চাওঁ তেতিয়াহ'লে maximum density of population in the world is in this area. এই portionখিনিত কি আছে maximum density আছে বাকি যদি আমি বেলেগ এৰিয়াত যদি আমি worldত চাওঁ যেনেকৈ আমি যদি ইভেন অষ্ট্ৰেলিয়াটো যদি চাওঁ এটা বহুত লো পপুলেশ্যন নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট এইখিনি এৰিয়াত বহুত কম পপুলেশ্যন আছে এইখিনিটো ডেজাৰ্টিফাইড এৰিয়াই হয় ইয়াতে বহুত কম পপুলেশ্যন আছে ফাইন ইকুৱেটৰিয়েল এৰিয়াখিনি জংগল হয় ৰেইন ফৰেষ্ট আছে ইয়াতো বহুত কম পপুলেশ্যন আছে সাউথ আমেৰিকা ইয়াতো বহুত লো পপুলেশ্যন আছে নৰ্থ আমেৰিকা কেনেডা আছে USA আছে বহুত লো পপুলেশ্যন আছে তো গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ যদি আমি কথা পাতো তেতিয়াহ'লে মেক্সিমাম যোনটো ডেনচিটি অফ পপুলেশ্যন আছে সেইখিনি চবতকৈ বেছি ইয়াতে আছে এই কাণ্ট্ৰি কেইখনত আছে তাৰমানে ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম মানে সাউথ এছিয়া ইনক্লুডিং পাকিস্তান ইণ্ডিয়া তাৰপিছত ইফালে হৈ গ'ল বাংলাদেশ ম্যানমাৰ দেন উই হেভ লাওছ ভিয়েটনাম আমাৰ কম্বোডিয়া ফাইন ত' মালয়েছিয়া ইণ্ডোনেছিয়া এই যিখিনি এৰিয়া আছে সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ গৈ পেলাই ইফালে ফিলিপিনছ ইণ্ডোনেছিয়া these areas are most densely populated right so this is what we study under distribution of population so density ক'ৰবাত বহুত বেছি আছে ক'ৰবাত কম আছে so low concentration of population and some have high concentration of population some মানে usually south or southeast Asia this is known as what distribution of population fine density of population density মানে কি কিমানজন মানুহ থাকে এটা per square kilometer area so each unit of land has limited capacity to support people living on it the ratio between the number of it is a ratio between the number of people to the size of the land is the density of the population তাৰমানে মাটিখিনি জাগাখিনি কিমান ডাঙৰ আৰু তাতে মানুহ কিমান থাকে যদি জাগা সৰু মানুহ বেছি তেতিয়াহ'লে ডেনচিটি বাঢ়ি যাব যেনেকৈ ৱেষ্ট বেংগলত হওক বা বিহাৰত হওক ডেনচিটি অফ পপুলেশ্যন ইজ ভেৰি ভেৰি হাই বাট আমি জানো যে অৰুণাচল প্ৰদেশত ডেনচিটি বহুত কম কাৰণ কিয় ইট ইজ এৰিয়া ৱাইজ লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট অফ নৰ্থ ইষ্ট বুলি ধৰোঁ আমি বাট পপুলেশ্যন ৱাইজ বহুত কম চ' ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পপুলেশ্যনত আমি কি কৰোঁ ইট ডিপেণ্ডছ অন ভেৰিয়াছ ফেক্টৰ্ছ such as geographical factors, climate, soil, etc. Economic factors, availability of mineral resources, industrialization, urbanization, etc. And socio-economic factors. So distribution of population of our it depends on various factors such as geographical factors, growth climate soil etc. Economic factors mineral resources, industrialization, urbanization এইবিলাক আহিছে আৰু socio-cultural factors বিলাক আহি যায় so population growth now population growth depends on birth rate, death rate and migration right so for example আমি যদি যিকোনো জায়গাৰ যদি আমি কথা পাতো তেতিয়াহ'লে যদি পপুলেশ্যন বাঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে হয়তো বাৰ্থ ৰেট বাঢ়িব নহবা ডেথ ৰেট কমিব নহ'লে সেইখিনি এৰিয়াৰ মাইগ্ৰেশ্যন বাঢ়িব যদি বাৰ্থ ৰেট বাঢ়ি যায় ডেথ ৰেট যদি কমি যায় আৰু মাইগ্ৰেশ্যন যদি বাঢ়ি যায় মানে ইন মাইগ্ৰেশ্যনৰ দুটা আছে এটা হ'ল ইন মাইগ্ৰেশ্যন এটা হ'ল আউট মাইগ্ৰেশ্যন ইন মাইগ্ৰেশ্যনটো কি বুলি কওঁ আমি ইমিগ্ৰেশ্যন বুলি কওঁ আউট মাইগ্ৰেশ্যনটোক আমি এমিগ্ৰেশ্যন বুলি কওঁ চ' যদি ইমিগ্ৰেশ্যন যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে অবভিয়াছলি এইটোৱে কি ৰিজাল্ট কৰিব এইটো ৰিজাল্ট ইন হাই পপুলেশ্যন বুজিছোঁ চ' সেইটো হ'ল আমাৰ কনচেপ্ট অফ পপুলেশ্যন গ্ৰ'থ how much will population increase so prediction যোনটো already কৰা গৈছে that is 2011ত যোনটো population আছিলে ইণ্ডিয়াৰ সেইটো 121 crores আছিলে
in 2011. ইয়াতে অলপমান ডায়াগ্ৰামটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই সেইকাৰণে মই জাষ্ট লিখি দিছোঁ 2016ত 129 crores আছিলে 2021ত 136 crores 2026ত এইটো হৈ যাব 142 crores already 141 something crore cross হৈ গৈছে 140 cross হৈ গৈছে already 2031ত যোনটো prediction that is 147 crores population আৰু 2036ত present যোনটো ৰেটত population বাঢ়ি আছে সেইটো ৰেটত যদি আমি চাওঁ 152 crores হৈ যাব right আৰু ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সবতকৈ বেছি যোনখিনি এৰিয়াত পপুলেশ্যন বাঢ়ি আছে বা সবতকৈ ডেন্সিটি সবতকৈ বেছি য'ত পপুলেশ্যন আছে সেইখিনি হ'ল এইখিনি এৰিয়া ইনক্লুডিং পাৰ্টছ অফ ৱেষ্ট বেংগল বিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্য প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ তাৰপিছত পাৰ্টছ অফ গুজৰাট তাৰপিছত ৰাজস্থান ফাইন চ' এই গোটেই এৰিয়াখিনি আহি যায় দিছ ইজ দ্য মেক্সিমাম populated area যোনটো আমি ধৰোঁ according to the United Nations the worldwide human population grew to 8 billion in mid-November 2022 up from an estimated 2.5 billion in 1950. The world's population is predicted to grow by roughly 2 billion during the next 30 years. This remarkable development has been fueled mostly by an increase in the number of individuals living to reproductive age, a gradual increase in human lifespan, increased urbanization, and accelerated migration. Right. So, migration কি বস্তু হয় আকৌ the rate of migration affects it is actually যদি আমি define কৰোঁ migration তেতিয়াহ'লে it is the change in residence of a person. Simple definition কি হ'ব পাৰে change in residence of a person either temporarily or permanently. The change in residence of a person either temporarily or permanently, that is what is called as a migration. So the change in residence of a person কেনেকৈ হ'ব পাৰে হয়তো সেইটো temporarily হ'ব পাৰে temporarily মানে for a short duration যদি হ'ব পাৰে আৰু short term migration বুলি যোনটো কোৱা যায় নহ'লে permanently হ'ব পাৰে that is long term migration যোনটো কোৱা যায় আৰু short term or short distance migration or permanent হ'ব পাৰে যেনেকৈ long distance migration যেনেকৈ যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহে বা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহে পঢ়িবৰ কাৰণে অলপ টাইমৰ কাৰণে আহে 2 মাহ 3 মাহ 4 মাহৰ কাৰণে 1 বছৰৰ কাৰণে আহে আকৌ 1 বছৰৰ ভিতৰতে 2 বাৰ 3 বাৰ 4 বাৰ আকৌ ঘৰলৈ যায় so that is what is a short duration বা short term বা short distance migration but সেই same ষ্টুডেণ্টজন যদি ইণ্ডিয়াৰ পৰা US লৈকে যায় পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু বছৰতটো একবাৰ ভালকৈ অহাটো টান মাহত অহাটোতো বেলেগেই কথা তো সেনেকৈ পেলাই বহুত বিহু গুচি যাব বহুত পূজা বহুত সেনেকৈ ফেষ্টিভেল গুচি যাব
চ' ক'ৰবাত এবছৰত এবাৰ বা দুবছৰত এবাৰ সেনেকৈ আহিব চান্স পাব। চ' সেইটো হ'ল লং টাৰ্ম বা লং ডিষ্টেঞ্চ মাইগ্ৰেশ্যন। পিছত গৈ পেলাই কেনেকুৱা হৈ যায়, বহুত ষ্টুডেণ্ট থাকি যায়, দে settle down in that area, আৰু যদি settle down হৈ যায় তেতিয়াহ'লে that can be called as a permanent migration. So সেইটো হ'ল simplest definition of what is called migration, that is change in residence of a person. Now, the rate of migration affects the growth of population of a region. Rate of migration affects the growth of population of a region by increasing or decreasing the number of people living there. যেনেকৈ suppose আমি জানো যে যদি এটা জেগা আছে বাংলাদেশ আৰু এটা জেগা আছে ইণ্ডিয়া, তো এতিয়া যদি বাংলাদেশৰ পৰা পপুলেশ্যন ইণ্ডিয়ালৈকে আহে তেতিয়াহ'লে বাংলাদেশৰ পপুলেশ্যন কেৱল ডিক্ৰিজ হ'ব আৰু ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন অভিয়াছলি ইনক্ৰিজ হ'ব। তো য'ৰ পৰা অৰিজিনেট হৈ আছে মাইগ্ৰেশ্যনটো, সেই অৰিজিনেট হোৱা জেগাটোত পপুলেশ্যন ডিক্ৰিজ হৈ যাব, আৰু য'লৈকে ডেষ্টিনেশ্যন আছে সেই ডেষ্টিনেশ্যন জেগাটোত পপুলেশ্যনটো কি হ'ব, ইনফ্লেট হৈ যাব, তাতে ইনক্ৰিজ হৈ যাব। চ' মাইগ্ৰেশ্যন মাইট বি ক্লাছিফাইড এজ পাৰ্মানেণ্ট, যিহেতু যোনটো দিয়া আছে পাৰ্মানেণ্ট, ট্ৰানজিয়েণ্ট অৰ ডেইলি। তো পাৰ্মানেণ্ট মাইগ্ৰেশ্যন আমি অলপ আগতে যোনটো ক'লোঁ, গ'ল, গৈ পেলাই তাতে ছেটেল হৈ গ'ল, তাতে থাকি গ'ল। ট্ৰানজিয়েণ্ট মানে হ'ল টেম্পৰেৰী বা শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যন মাইগ্ৰেশ্যন, ষ্টুডেণ্টছ কেটেগৰীত বহুত ইউজ কৰোঁ, বা গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰত 2 বছৰ বা 3 বছৰ থাকিলে ক'ৰবাত পষ্টিং হৈছে, ট্ৰান্সফাৰেবল জব হয়, আৰু সেই ট্ৰান্সফাৰ হওঁতে তাতে কাম কৰি পেলাই তাৰপিছত আকৌ দে হেভ ৰিটাৰ্ণ টু আনাডাৰ প্লেচ। ডেইলি মাইগ্ৰেশ্যন যেনেকৈ ছাপ'জ কিছুমান গাঁৱৰ পৰা মানুহ আহে বা চহৰলৈকে আহে কাম কৰিবৰ কাৰণে, লোকেল ট্ৰেইনত আহে বা বাছত আহে, ডেইলি আপ এণ্ড ডাউন কৰে। তো চিটি চেণ্টাৰৰ মাজত নাথাকে বা চিটি চেণ্টাৰৰ অলপমান দূৰত থাকে। চ' দেট ইজ ৰেগুলাৰ কমিউটেশ্যন এটা হয়। ইভেন বেপাৰীবিলাকো আহে, ডেইলি আহে বজাৰত বস্তু বেচিবৰ কাৰণে, আকৌ আবেলি ৰিটাৰ্ণ হয় এনেকৈ পেলাই। তো আমাৰ গুৱাহাটীৰ আশে পাশেও যেনেকৈ কুৰুৱা হওক বা মিৰ্জা আজাৰা এইখিনিৰ পৰা সোণাপুৰৰ পৰা মানুহ আহে, আহি পেলাই আকৌ আবেলি ৰিটাৰ্ণ হৈ যায়। So migration can be both internal, that is within national, and international, that is intranational বা internationalo হ'ব পাৰে। তাৰমানে across the states যদি হয়, বিহাৰৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰ গৈছে, অসমৰ পৰা পাঞ্জাৱ গৈছে বা চাউথ ইণ্ডিয়া গৈছে, সেইটো হ'ল ইণ্টাৰনেল মাইগ্ৰেশ্যন বা যোনটো ইণ্ট্ৰানেশ্যনেল মাইগ্ৰেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু অভিয়াছলি কাণ্ট্ৰি টু কাণ্ট্ৰি যেতিয়া হ'ব সেইটো হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাইগ্ৰেশ্যন। ইন ইণ্ডিয়া, migrants are divided into 4 categories: rural to urban, urban to urban, urban to urban, and urban to rural. তো হয়তো গাঁৱৰ পৰা গাঁৱলৈকে বহুত যায়, আৰু এতিয়া গাঁৱৰ পৰা গাঁৱলৈকে মেজৰলি কিহৰ কাৰণে যাব, গাঁৱৰ পৰা গাঁৱলৈকে যাব পাৰে যদি ছাপ'জ মেক্সিমাম যোনটো দেখা গৈছে মষ্টলি জেণ্ডাৰ ৰিলেটেড হয়, সেইটো মানে women are mostly transferred from rural to rural post marriage, permanent migration. কাৰণ কি rural to rural নৰ্মেলি মানুহ সেনেকৈ মাইগ্ৰেট নকৰে, বাট ফ্লাড হৈ গ'ল, কিবা হৈ গ'ল, সেনেকৈ ডিজাষ্টাৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ মাইগ্ৰেট কৰে। বাট আদাৰৱাইজ rural to rural যোনটো মাইগ্ৰেশ্যন হ'ব, that is mostly by women. And it has been observed that maximum যোনটো মাইগ্ৰেশ্যন হয়, that is in terms of quantity, numbers, এইটো মাইগ্ৰেশ্যন হয়, that is women migrating from one village to another village post marriage, বিয়াৰ পিছত বিয়া হৈ পেলাই যেনেকৈ চচুৰালত যে যায় ছোৱালীবিলাক, তো সেনেকৈ সেইটো যোনটো পাৰ্মানেণ্ট মাইগ্ৰেশ্যন এটা হয়, that is the largest in number বুলি ধৰা হৈছে, বুলি কেলকুলেট চেঞ্চাছৰ ডেটা মতে। ৰুৰেল টু আৰ্বান, গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈকে কিয় আহে, মষ্টলি জব ৰিলেটেড, চাকৰিৰ কাৰণে, এডুকেশ্যন ৰিলেটেড, পঢ়িবৰ কাৰণে, জবৰ কাৰণে হওক বা এডুকেশ্যনৰ কাৰণে হওক, সেইটো হ'ল ৰুৰেল টু আৰ্বান যোনটো আহে। আৰ্বান টু আৰ্বান আকৌ কিয় যায়, আৰ্বান টু আৰ্বান যায় যদি সৰু চহৰৰ পৰা ডাঙৰ চহৰলৈকে, আকৌ জব ৰিলেটেড হ'ব পাৰে, নহবা এডুকেশ্যন ৰিলেটেড হ'ব পাৰে, নহবা কেতিয়াবা ডাঙৰ চহৰৰ পৰা সৰু চহৰলৈকে যায়। ট্ৰান্সফাৰেবল জব যদি হয়, ACS হৈ গ'ল, আৰু ACS হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে ঘৰ আছিল গুৱাহাটীত, তাৰপিছত গুচি গ'ল ধুবুৰীত বা ছাপ'জ ডিমা হাছাওত গ'ল, হাফলঙত গ'ল।
So obviously গুৱাহাটী ডাঙৰ চহৰ হয়, হাফলং সৰু চহৰ হয়, বাট পোষ্ট মানে চিলেকশ্যন যেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ হৈ পেলাই যাব লগা হৈছে, চ' অবভিয়াছলি যাব লাগিব। চ' সেইটো হ'ল আৰ্বান টু আৰ্বান মাইগ্ৰেশ্যন, বাট এগেইন শ্বৰ্ট টাৰ্ম পাৰ্মানেণ্টটো হ'ব পাৰে, বাট কম হয়। আৰ্বান টু ৰুৰেল কেতিয়া হয়? আৰ্বান টু ৰুৰেল মাইগ্ৰেশ্যন আমি কওঁ যেতিয়া পোষ্ট ৰিটায়াৰমেণ্ট, মষ্টলি ৰিটায়াৰিজ যোনবিলাক থাকে, চ' ৰিটায়াৰিজবিলাক কি হয়, মষ্টলি তেওঁলোকে আৰ্বানৰ পৰা ৰুৰেল যেতিয়া পোষ্ট ৰিটায়াৰমেণ্ট যেতিয়া তেওঁলোকে যায়, তাতে তেওঁলোকে ফাৰ্ম হাউচ বনাই এনেকৈ পেলাই গাঁৱত তাৰপিছত যায়, কাৰণ কি চাকৰি কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকে যাব টাইম পোৱা নাছিল, পোষ্ট ৰিটায়াৰমেণ্ট ঘৰত তেওঁলোকে গাঁৱত গৈ পেলাই ছেটেল হয়। Three important sources of information on internal migration are national census, population registers and sample survey. So national register এখন থাকে, national census থাকে, population register থাকে, আৰু যোনবিলাক sample survey আমাৰ যেনেকৈ NSSO আছে, নেশ্যনেল চেম্পল চাৰ্ভে অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' সেনেকৈ পেলাই আমাৰ এই তিনিটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে কি কৰে, দে গ' ফৰ মানে ইণ্টাৰনেল মাইগ্ৰেশ্যনৰ যোনটো ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক ইয়াৰ পৰা আমি কালেক্ট কৰোঁ। ফাইন। চ' চবতকৈ বেছি মাইগ্ৰেশ্যনৰ যোনটো আমাৰ মেপ এইখন, ইয়াতে চবতকৈ বেছি যোনটো মাইগ্ৰেশ্যন হয় সেইটো ইয়াতে বিহাৰ, ৱেষ্ট বেংগল এইখিনি এৰিয়া, উত্তৰাখণ্ড, জম্মু আৰু ৰাজস্থান এইখিনি এৰিয়া দেখুওৱা গৈছে। কিহৰ কাৰণে দেখুওৱা হৈছে? বিকজ of maximum migration taking place from this area because of scarcity of resources. So Bihar mostly, তাৰপিছত উত্তৰ প্ৰদেশ, ইষ্টাৰ্ণ উত্তৰ প্ৰদেশ থাকোঁ, আৰু ইফালে আমাৰ ৰাজস্থান, আৰু মাজে মাজে এইখিনি গুজৰাটৰ এইখিনি এৰিয়া, যাৰ পৰা পকেটছ আছে কিছুমান, তো এইফালে গোৱা, কেৰেলা, কোষ্টেল এৰিয়া। চ' কেৰেলাইটছবিলাক মষ্টলি যায় ইন টু চাউদি আৰেবিয়া, to the Gulf countries, other countries, Dubai হওক, Qatar হওক, Oman হওক, and they go there for remittance, for job purpose, আৰু সেনেকৈ পেলাই they send remittance which is highest, যোনটো they send back money, গৈ পেলাই কাম কৰি পেলাই তেওঁলোকে পইচা পঠায়। তো সৰু ষ্টেট হয় কেৰেলা, আৰু ডেন্সলি পপুলেটেডো হয়, সেইকাৰণে মাইগ্ৰেট কৰিব লগা হৈ যায়। ইষ্টাৰ্ণ ছাইডৰ পৰা মষ্টলি এটা ট্ৰেণ্ড এটা আছে ইণ্ডিয়াত, যে ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে মাইগ্ৰেশ্যনটো বেছি হয়, ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে মাইগ্ৰেশ্যন বেছিকৈ হয়। কাৰণ কিয়, আমি যদি এনেই আঁচ এডাল টানি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়াত, তেতিয়াহ'লে ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছবিলাক অলপমান মানে অলপমান হেৰি হয়, ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড হয়, যিখিনি আমি ভাৰত বুলি কওঁ, আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ষ্টেট যোনবিলাক আছে সেইখিনি অলপমান ইকনমিকেলি ভাইব্ৰেণ্ট হয়, সেইখিনি ইণ্ডিয়া বুলি কওঁ। চ' মষ্টলি ভাৰতৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈকে এটা মাইগ্ৰেশ্যন এটা হয়। ফাইন। ডেম'গ্ৰাফি। নাও ডেম'গ্ৰাফিটো কি বস্তু হয়? ডেম'গ্ৰাফি ষ্টাডিজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ। ইয়াতে আমি আৰু এটা বস্তু মাইগ্ৰেশ্যনত ডিছকাছ কৰোঁ। ত' নৰ্মেলি যেতিয়া আমি migration বুলি কওঁ, তো obviously it means what? It means change of dwelling or change of residence of a person, either temporary হ'ব পাৰে, নহ'বা permanent হ'ব পাৰে, either temporary or permanent. Right. তাৰপিছত আছে আমাৰ কিছুমান ফেক্টৰ। ফেক্টৰ যেনেকৈ আমি দুটা ভাগত ডিভাইড কৰোঁ আকৌ, এটা হ'ল পুল ফেক্টৰ, এটা হ'ল পুছ ফেক্টৰ। পুল ফেক্টৰবিলাক কেনেকুৱা? পুল ফেক্টৰবিলাক যোনবিলাক এট্ৰেকশ্যনছ, যিকোনো এট্ৰেকশ্যনছ, ইকনমিক এট্ৰেকশ্যনছ, এনভাইৰমেণ্টেল, এতিয়া ছুইজাৰলেণ্ডত মানুহে যাব খোজে, এনভাইৰমেণ্টেল এট্ৰেকশ্যন, US যাব খোজে, ইকনমিক এট্ৰেকশ্যন, ফাইন, বা অক্সফৰ্ড, কেম্ব্ৰিজ, এডুকেশ্যনেল এট্ৰেকশ্যন, এনেকৈ পেলাই। চ' পুছ ফেক্টৰ কি হ'ব পাৰে? এনি কাইণ্ড অফ এ ডিজাষ্টাৰ কেন বি এ পুছ ফেক্টৰ। এতিয়া
পেলেষ্টাইনৰ পৰা মানুহ, চিৰিয়াৰ পৰা মানুহ ওলাই গৈ আছে, ইউক্ৰেইনৰ পৰা মানুহ ওলাই গৈ আছে, কাৰণ ডিজাষ্টাৰ হৈ আছে। ফাইন, চ' সেনেকৈ পেলাই যেতিয়া ৱাৰ হয় তেতিয়া ইণ্ডো পাকিস্তানৰ টাইমত, ডিভিজনৰ টাইমত ইফালৰ পৰা মানুহ ওলাই গৈছিলে, সেইফালৰ পৰা মানুহ ইফালে আহিছিলে। চ' দেট ৱাজ এ ডিজাষ্টাৰ, দেট ইজ এ পুছ ফেক্টৰ। ভূমিকম্প হ'লে, ফ্লাড হ'লে মানুহ ইফালৰ পৰা ইফালে যায়। চ' দিজ আৰ দ্য ফেক্টৰ্ছ। টাইপছ যেতিয়া আমি চাওঁ তেতিয়া আমি যোনটো অলপ আগতে চাইছিলোঁ যে হয়তো লং টাৰ্ম মাইগ্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে অন দ্য বেচিছ অফ টাইম, লং টাৰ্ম বা short term হ'ব পাৰে on the basis of distance, long distance হ'ব পাৰে, short distance হ'ব পাৰে, right? On the basis of we can say on the basis of rural to urban, rural to rural, যোনটো আমি অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছিলোঁ, rural to rural হ'ব পাৰে, নহয়বা rural to urban হ'ব পাৰে, নহয়বা urban to rural হ'ব পাৰে, নহয়বা urban to urban হ'ব পাৰে. All these can be there. তাৰপিছত আমি চাওঁ effects. এতিয়া effects যেতিয়া আমি চাওঁ তেতিয়া for example যদি আমি compare কৰোঁ with these three countries, like suppose আমি লওঁ USA, আমি লওঁ India, আৰু আমি লওঁ Bangladesh. Right? So normally India পৰা যোনটো migration হয় ক'লৈকে হয়, USA লৈকে হয়. India পৰা normally বাংলাদেশলৈকে খুব কম যায়, এম্বেচিৰ কাৰণে যাব পাৰে বা সেনেকৈ পেলাই মানে খুব কমেই যায়, বাট short term হ'ব পাৰে, long term নহয়. তো ইণ্ডিয়াৰ পৰা যোনবিলাক USA লৈকে যায়, that is permanent migration, long term migration, তাতে গৈ settle হৈ যায়, আৰু most of these people are skilled people, skilled migration হয়. বাংলাদেশৰ পৰা যিখিনি ইণ্ডিয়ালৈকে আহে সেইখিনি কেনেকুৱা মাইগ্ৰেশ্যন হয়? Unskilled. Unskilled. Fine. So quantity wise ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিমান গৈ আছে বাংলাদেশৰ পৰা তাতকৈ বেছি আহি আছে. তো সেইকাৰণে এটাটো কোৱান্টিটি ৱাইজ ইণ্ডিয়াৰ মানে কোৱান্টিটি বাঢ়ি গৈ আছে, বিকজ মাইগ্ৰেশ্যন ইজ মোৰ. বাৰ্থ ৰেটো ইণ্ডিয়াৰ বহুত কম নহয়, বহুত ল' নহয়. তো আমি যোনটো অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে বাৰ্থ ৰেট ইজ হায়াৰ, মাইগ্ৰেশ্যন ইজ হায়াৰ, বাৰ্থ ৰেট ইমান কম নহয়, হাই বুলিয়ে ধৰিব লাগিব. মাইগ্ৰেশ্যন হাই ইণ্ডিয়াত. ইফালে নেপালৰ পৰা আহে, বাংলাদেশৰ পৰা আহে, ইফালে পাকিস্তানৰ পৰা আহে, ম্যানমাৰৰ ফালৰ পৰা আহে, চ' চাৰিওফালৰ পৰা মানুহ আহে, আহি পেলাই ছেটেল হৈ যায়. চ' মাইগ্ৰেশ্যন ইজ হায়াৰ. আৰু ইফালে ডেথ ৰেট ইজ লোৱাৰ, ডেথ ৰেট কমি গৈছে. ডেথ ৰেট কিয় কমি গৈছে? বিকজ অফ মেডিকেল ফেচিলিটিজবিলাক ভাল হৈ গৈছে. ত' আগতে ডেথ ৰেট আমাৰ যোনটো মেজৰ লংজিভিটি আছিলে সেইটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ সময়ত 45-50 ইয়াৰ্ছলৈকে আছিলে. লাহে লাহে 60 ইয়াৰ্ছ হ'ল, 70 ইয়াৰ্ছ হ'ল, আৰু লংজিভিটি এতিয়া 80 ইয়াৰ্ছ হৈ গৈছে ইন ইণ্ডিয়া. চ' ডেথ ৰেট ইজ ল', সেইকাৰণে এটা পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে, ইনফ্লেট হৈ গৈছে. কোৱান্টিটি ৱাইজ, কোৱালিটি ৱাইজ কি হৈ আছে? কোৱালিটি ৱাইজ উই আৰ লুজিং অন দ্য স্কিল্ড পিপল হু আৰ গোয়িং ফ্ৰম ইণ্ডিয়া টু USA. আৰু ইফালে বাংলাদেশৰ পৰা কি হৈ আছে? আনস্কিল্ড পিপল আৰ কামিং টু ইণ্ডিয়া. তো বিকজ অফ দেট আমাৰ কি হৈ আছে? ডিপেণ্ডেঞ্চিটো অলপমান ইণ্ডিয়া বাঢ়ি গৈ আছে. এণ্ড কোৱালিটি অফ পপুলেশ্যন ইজ এতিয়া ইফালে বাংলাদেশৰ বেনিফিটটো কি হৈ আছে? সিহঁতৰ কোৱান্টিটি কমি গৈছে, কোৱান্টিটি কমি গৈছে. এজ এ হোল পাৰ কেপিটা ইনকাম যোনটো
সেইটো কম্পেৰেটিভলি বাঢ়ি গৈছে। ইউএছৰ ফাইদাটো কি হৈছে, বিকজ দে আৰ গেটিং স্কিল্ড পিপল, তো সিহঁতৰ নলেজ বেছটো বাঢ়ি গৈছে। Knowledge base to বাঢ়ি গৈছে। Fine, we know that Sundar Pichai is there, and all these Indra Nui is there, PepsiCo, Bioconor আছে, Chief um, Kiran Majumdar, Shaw, all these people are there who are settled in US now, and that's how their skill has increased. আৰু সেইকাৰণে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ গৈছে, কোৱালিটি যোনটো সেইটো ডিটৰিয়েট হৈ গৈছে। পপুলেশ্যন বাঢ়ি যোৱাটো ডাঙৰ বস্তু নহয়, বাট পপুলেশ্যন কোৱালিটি বেয়া হৈ যোৱাটো বেয়া আৰু ডাঙৰ কথা। চ' ইণ্ডিয়াৰ কোৱালিটি কি হৈ গৈছে লাহে লাহে, which we can easily observe in the day-to-day life when we go out in the society. So these are the effects of migration. That is, what kind of people are going to the destination area from the origin area of origin, and what kind of people are getting received in the destination, or in the are getting out from the origin. So emigration or quality কেনেকুৱা আৰু immigration population quality কেনেকুৱা, সেইটো আৰু quantity কিমান কেনেকুৱা quantity হৈ আছে, সেইটো এটা বস্তু right। আৰু ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কম, জেণ্ডাৰ বেছড এটা আৰু এটা বস্তু থাকি গ'ল। জেণ্ডাৰ বেছড যদি আমি কওঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো মেল মাইগ্ৰেশ্যন হ'ব, নহয় বা ফিমেল মাইগ্ৰেশ্যন হ'ব। এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ, বিকজ ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ, দেন অলপ আগতে কৈ আছিলোঁ, দেন এইফালে হ'ল ইষ্ট ইণ্ডিয়া, এইফালে হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট। তো নৰ্মেলি যোনটো আমি পাওঁ যে এইফালে হ'ল ছাপ'জ কম্পেৰেটিভলি পুৱাৰ, আৰু এইখিনি হ'ল কম্পেৰেটিভলি ৰিচ, দেট ইজ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট। তো সেইটো কাৰণে মষ্টলি ফৰ জব ৰিলেটেডে হওক বা মেক্সিমাম এডুকেশ্যন হওক বা মষ্টলি জবেই ল'লোঁ বাৰু, জবৰ কাৰণে মেক্সিমাম মাইগ্ৰেশ্যন কোনফালৰ পৰা কোনফালে হয়, এইফালৰ পৰা এইফালে হয়। Fine. And mostly who will come? So demographically যদি আমি কওঁ, আৰু এটা ফেক্টৰ যদি আমি ইয়াতে এড কৰোঁ, demographically children, adult and elderly বা old age. So আমি এইটোতো কনক্লুড কৰিলোঁ যে এইফালৰ পৰা এইফালে মেক্সিমাম পপুলেশ্যন মাইগ্ৰেশ্যন হ'ব ইষ্টৰ পৰা ৱেষ্টলৈকে, বাট সেই পপুলেশ্যনৰ মেক্সিমাম কোনটো কেনেকুৱা, মেল বেছিকৈ মাইগ্ৰেট হ'ব নে ফিমেল বেছিকৈ মাইগ্ৰেট হ'ব? চ' উই ন' ডেট মষ্টলি মাইগ্ৰেট কোনে কৰিব? The male population is going to migrate more as compared to female. And with respect to age, we know that adults are going to migrate more as compared to elderly. So 0 to 10 years ইমান বেছি migrate নকৰে, আৰু more than 60 years ইমান বেছি migrate নকৰে। So these 60 years and above will take care of the children along with their mothers, and the males will migrate from this. As a result, what has happened in India is that eastern side mostly dependent
পপুলেশ্যন হৈছে dependent population আমি বেছিকৈ পাওঁ that is children and elderly and women বেছিকৈ আমি dependent population হিচাপে আমি ইষ্টাৰ্ণ ছাইডে বেছিকৈ পাওঁ আৰু সেইটোৱে আকৌ প্ৰডাক্টিভিটিটো কি কৰিছে ইষ্টাৰ্ণ ছাইডত কমাই দিছে আৰু that's how the poor is getting poorer right and সেইটো কাৰণে ইফালে mostly these people have come the males are coming from this side to this side and female migration or mostly they are restricted to as I said from rural to rural migration যোনটো হৈ আছে সেইটোত maximum female migration restricted হৈ আছে barring few cases of women getting involved in government services etc and awareness level but otherwise mostly female migration restricted হৈ আছে towards rural to rural migration correct and as I said ইয়াতে dependent population বেছিকৈ থাকি গৈছে আৰু সেইকাৰণে যোনটো আমি sex ratio বুলি কওঁ সেইটো ইয়াতে ভালেখিনি low হৈ গৈছে এইটো চাইডে western side very very low sex ratio especially Haryana Punjab এইখিনি area that means the number of women per thousand male is very less in the western part and number of women per thousand male is very high in the eastern part. So the eastern part the sex ratio is very high but in the western part the sex ratio is very low. Why? Because of this migration. There are many reasons but mostly because of this migration. Another reason can be যোনটো আমি জানো যে sex selective যোনবিলাক হেৰি হয় বাৰ্থ হয় সেইটো ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডে বেছিকৈ হয় ডাউৰি ডেথছ আছে এইফালে ফাইন এইটো সেইবিলাক ফিমেল ফিটিচাইড ইনফেণ্টিচাইড মষ্টলি ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত বেছিকৈ হয় ডাউৰি ডেথছ বেছিকৈ হয় ইষ্টাৰ্ণ ছাইডত ইন দ্য ট্ৰাইবেল ছ'চাইটি ইউজুৱেলি ফিমেল ফিটিচাইড ইনফেণ্টিচাইড সিমান বেছি নহয় উইচ হাণ্টিং আছে আমাৰ ইয়াতো উইচ হাণ্টিং যোন ডাইনী হত্যা এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান ইল ছ'চিয়েল এফেক্টছ ইয়াতে আছে বাট ষ্টিল that is kind of still in an exceptional stage. So it's not in general that there are dowry deaths are taking place or feticide or infanticides are not taking place in the eastern side to that extent. Plus, they are not. So that's these are the reasons why the sex issue is quite high in the eastern side and they are very low in the western side, right? Or migration. Eastern side বেছি মেইন migration এনেকৈ পেলাই হোৱা নাই western side বেছিকৈ হৈ আছে so this makes the entire aspect. So now coming back to demography, the demography studies the structure and composition of population. Demography কি কৰে? It studies the structure and composition of population. Structure and composition মানে আমি যোনটো ক'লো that age related বা sex related fine বা gender related but তাৰপিছত আকৌ religion related caste related fine creed related language related যেটা আমি divide কৰো then it is coming under this is what is called as the structure and composition of the population. Demography studies the structure and composition of the population, various trends and processes associated with the population including changes in population size, patterns of birth, death and migration across varying age groups. Fine. So demographic studies also focus on the process of counting or enumeration, which includes census or survey. It focuses on process of counting or enumeration, which includes census or survey and the systematic collection of data on the people residing within a specified region. The population of India has overtaken China. India has overtaken China as the world's most populous country, according to UN population estimates 2023. Uttar Pradesh is the most populous state in the country, and Sikkim is the
least populous state. Uttar Pradesh is the most populous state in the country and Sikkim is the least populous state. সবতকে বেশি পপুলেশন ক'ত আছে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত উত্তৰ প্ৰদেশত আছে আৰু সবতকে কম পপুলেশ্যন আছে আমাৰ ছিকিমত হয় তো এই দুটা মনত ৰাখিলে হ'ল এইটো হ'ল হাইয়েষ্ট এণ্ড লোৱেষ্ট পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটিৰ কথা পতা নাই ডেঞ্চিটি যদি আমি কথা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে হাইয়েষ্ট ক'ত থাকে আমাৰ হাইয়েষ্ট ডেঞ্চিটি এইটো হ'ল বিহাৰ আৰু লোৱেষ্ট ডেঞ্চিটি হ'ল আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ Demographic dividend. It refers to the process through which a changing age structure can stimulate economic growth. So it refers to the process through which a changing age structure can stimulate economic growth. So a country is said to have a demographic dividend if the majority of its population is in the productive age. So productive age will be 50 to 64 years, 64 to অলপ higher end আমি ধৰো but normally আমি 15 to 45 বা 50 years আমি productive age বুলি আমি ধৰো so the country is said to have a demographic dividend if the majority of its population is in the productive age. India is predicted to remain in the demographic dividend window for 37 years. India's যোনটো পপুলেশ্যন ইউথফুল পপুলেশ্যন বুলি যে কোৱা যায় আৰু সেই ইউথফুল পপুলেশ্যনৰ কাৰণে 37 বছৰলৈকে 37 ইয়াৰ্ছলৈকে আমি ইণ্ডিয়াৰ ডেমোগ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড উইণ্ডত থাকিম ফ্ৰম 2018 পৰা 2015 লৈকে that is India is going to be the youthful going to remain as the youthful country from 2018 to 2055. This window, however, is available at different periods in different states due to varied behavior of the population characteristics. So, this window is, however, is available at different periods in different states due to the varied behavior of the population characteristics. According to Economic Survey 2018-19, Economic Survey 2018-19 or mote, India's demographic dividend will peak around 2041. 2041 কি হৈ যাব demographic dividend একদম পিকত থাকিব when the working age population is predicted to reach 59%. So working age population যোনটো আমাৰ সেইটো 59%ত থাকিব যোনটো most productive population বুলি কোৱা যায় সেইটো 59% which is almost like 60% থাকিব so it's very high amount of productivity we are expecting but তাতে এটা catch এটা আছে provided that যদি অকল পপুলেশ্যন এজ ৱাইজ চালে নহ'ব আকৌ আমি সেইটো স্কিল দিব লাগিব যদি সেই এডুকেশ্যন সেই পপুলেশ্যনটো যদি স্কিলড হয় আৰু এডুকেটেড হয় তেতিয়াহে আমি সেইটো বেনিফিটটো ল'ব পাৰিম যদি স্কিল নহয় আৰু এডুকেটেড যদি নহয় সেই পপুলেশ্যনটো তেতিয়াহ'লে ইট কেন বি comparatively counterproductive for the country as a whole. Human development. Now, the concept of human development was introduced by Mahbubul Haq. So, from our neighborhood, he defines human growth as anything that expands people's options and improves their lives. So, যিকোনো বস্তুৱে যোনে মানুহৰ কি বুলি কয় এক্সপাণ্ড কৰে কি হয় এক্সপাণ্ড কৰে অপশ্যনছবিলাক এক্সপাণ্ড কৰে and improve their lives. He defined it as human growth. 4 pillars of human development. So human development or 4টা pillar আছে বুলি আমি ধৰো human development is based on ideals of equity এটা pillar হয় sustainability productivity and empowerment. So equity refers to making equal access to opportunities available to everyone irrespective of their gender, race and income. Equity ki bostu hoy refers to making equal access of opportunities
available to everyone, irrespective of their gender, race, income, etc. Sustainability আমি বাৰে বাৰে আজিকালি environmental aspect আমি sustainable শব্দটো বহুতবাৰ ইউজ কৰোঁ. Sustainability means what? It means continuity in the availability of opportunities. All environmental, financial, and human resources must be used within a long-term perspective, right? So all environmental, financial, and human resources must be used with a long-term perspective. Long-term perspective means taking environment into consideration. Taking environment into consideration. ठीक है? Productivity. Productivity is defined as human labor productivity or productivity in terms of human work. Such productivity must be sustained by developing people's capacities. So, people's capacity, it was the power of the, so how to increase people's capacity, how to increase the productivity of a person, and how can it be sustained? That is what is also included in the human development. Empowerment. So, এটা হ'ল equity, এটা হ'ল sustainability, that equal হ'ব লাগিব, equal distribution হ'ব লাগিব, irrespective of gender, race, income, etc. আৰু এটা হ'ল আমাৰ sustainable হ'ব লাগিব, plus productivity থাকিব লাগিব, আৰু ইফালে empowerment. Empowerment means what? Ability to make decisions. Fine, যদি there is no ability to make decisions irrespective of gender or etc., then obviously it cannot be said to be empowered, it cannot be said to be human development. So such power arises from increased freedom and capability. Right? The empowerment of socially and economically disadvantaged populations is particularly important. বুজিছো? Measuring human development. So human development index ranks, আমি সবে জানো human development index এটা আছে HDI. So it ranks countries based on their performance in critical categories such as health, education, and resource availability. So health, education আৰু resource availability human development indexত criteria বিলাক লোৱা যায়, সেইটো accordingly countries বিলাকক rank কৰা যায়. And according to UNDP, United Nations Development Program, India ranks 134th. So আমি বহুত low হেৰিত আছো among the 193 countries. আমি 134th আছো in the Global Human Development Report of 2023-24. So আমাৰ rank almost এইটো ৰেঞ্জতে থাকে, 100ৰ মানে হেৰিতে থাকে, তলতে থাকে. So Sri Lanka is 78 places ahead of China, which is ranked 75. India also ranks below Bhutan, 125th. So Bhutanor rank high hoy, 125th amar 135 hoy. Any just comparison ta. Bangladesh amar ke upor ase 129 ase. Ami 134 asu, or Bangladesh is 129 of. Switzerland has been ranked number 1. Switzerland number 1 of ase. তাৰমানে health wise, education wise, resource availability wise, আৰু বাকি আমাৰ যোনটা 4 pillars আছিলে, equity, sustainability, এইকেইটা wise আমাৰ Switzerland is number 1. Human Development Index is calculated by averaging 3 dimension indices: life expectancy, education, and income. So আমি life expectancy, education, and income এইটোৰ এই parameters কেইটা যোনটো এভাৰেজ লোৱা যায় সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সটো ক্ৰিয়েট কৰা যায়, আৰু সেনেকৈ পেলাই গোটেই ইউনাইটেড নেশ্যন মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ লিষ্ট এখন বনোৱা যায় টপ টু বটম. চ' HDI is a composite index that measures a country's development by considering people
and their capabilities, not just economic growth. অকল economic growth to নাচাই পেলাই people and their capabilities সেইটোৰ ওপৰত মানে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সৰ ফ'কাছটো থাকে। হিউমেন সেটেলমেণ্ট settlement is the form of human habitation. Settlement মানে কি? Again, is one of the major part of human geography. It is a form of human habitation that ranges from a single dwelling to a large city. So change in dwelling সেইটো হৈ যাব আমাৰ migration, but যেতিয়া permanent যেতিয়া আমি dwelling ৰ কথা পাতো সেইটো হৈ যাব আমাৰ human settlement. So a settlement may have a specific nature and its evolution is based on urban factors. Settlement may develop taking up myriad shapes, forms and patterns. বেলেগ বেলেগ shape থাকিব পাৰে settlementৰ। Circular settlement যদি এটা পুখুৰী এটা আছে, পুখুৰীটোৰ পাৰত চবে ঘৰ বনাব, তেতিয়াহ'লে এটা circular settlement এটা হৈ যাব। Centripetal settlement বুলি যোনটো কোৱা যায়। পাহাৰ এখন আছে, পাহাৰখনৰ চাৰিওফালে এনেকৈ পেলাই এটা স্পাইৰেল ছেটেলমেণ্ট এটা ফৰ্ম হ'ব। ৰাস্তাৰ কিনাৰে কিনাৰে মানুহে ঘৰ বনাব পাহাৰখন ওপৰলৈ গৈ থাকোঁতে। নদী এটা আছে বা ৰাস্তা এটা আছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে লিনিয়াৰ ছেটেলমেণ্ট হ'ব। মানুহবিলাকে চাইডে চাইডে এনেকৈ এটা ওপৰৰ পৰা দেখাত মানুহবিলাক এনেকৈ লাইনত থাকিব। That is what is called as shape, forms and pattern. Fine. So normally types of human settlements. So settlements are usually classified in two types: rural and urban settlements. ইয়াতো আমি আৰু এটা বস্তু কওঁ যে suppose rural settlement কেনেকুৱা হয়? Rural settlement মানে যোনবিলাক আগতে সব এৰিয়াবিলাকে আচলতে rural area আছিলে, but after that those areas which became fortunate areas, they became the urban areas. The basic distinction between rural and urban is the economic activities. So urban area multiplicity of jobs থাকে, so ইয়াতে আমাৰ the life is more complicated, economic activities বেছিকে থাকে. Rural areas is more simplified life pattern they follow. Any settlement in which most of the people are engaged in primary activities, কিন্তু আমি এইমাত্ৰ ক'লো primary activities are involved হৈ থাকে, such as agriculture, forestry, mining, fishery, animal husbandry আহি যাব ইয়াতে, animal husbandry. Fine. So they are known as rural settlements, য'ত primary activities বিলাকত involved হৈ থাকে. Various circumstances and situations contribute to the existence of distinct types of rural settlement. Physical features, যেনেকৈ আমি অলপ আগতে ক'লো, the nature of terrain. Terrain to কেনেকুৱা? Altitude, climate and availability of water. These are physical features which determines a pattern or a settlement. Cultural and ethnic factors. Cultural and ethnic factors মানে যেনেকৈ আগৰ পৰা আমি জানো যে same religion wise মানুহবিলাকে একেলগে থাকিব বিচাৰে, same caste wise একেলগে থাকিব বিচাৰে. So social structure হওক, caste হওক বা religion হওক, people try to assimilate or they want to live together. Security factor is also there, like defense against thefts and robberies. So because of that, people like to stay together. This is a simple map or simple diagram or picture of a rural settlement. A typical rural settlement, it can be of multiple shapes, size and patterns. Types and patterns of rural settlement. Yete compact settlement বুলি কোৱা যায়. Compact settlement মানে these settlements are densely built up areas. থাকে. As a result, in such settlements, all of the dwellings are concentrated in the single central location. So all of the dwellings, গোটেইবিলাক ঘৰ ক'ত থাকে, concentrated হৈ থাকে in a single central location. And these populated regions are different from the farms and meadows. Right? So যেনেকৈ আগৰ এইটো ডায়েগ্ৰামতো সেনেকৈ কম্পেক্ট ছেটেলমেণ্টে দেখুওৱা গৈছে যে খেতি চেতিবিলাক বাহিৰত থাকিব, দূৰত থাকিব আৰু মাজত চব ঘৰবিলাক একেলগে সেনেকৈ পেলাই গোট খাই থাকিব.
for security purpose also, another reason. These settlements are generally found in highly productive alluvial plains. যেনেকৈ আমি জানো যে আমাৰ নৰ্মেলি অসমতো গাঁওবিলাক সেনেকুৱাই যে য'ত খেতি পথাৰ থাকে, খেতি পথাৰৰ মাজত ক'ৰবাত গাঁও এখন থাকিব আৰু তাতে চব ঘৰবিলাক একেলগে থাকে আৰু য'ত ঘৰবিলাক চেফ হৈছে তাৰ পৰা খেতি পথাৰ আৰম্ভ হৈ যায় সেনেকৈ. That is what is called compact settlement. Semi-compact settlement. Semi-compact settlement কি হয়? Such settlements are characterized by small but compact nucleus around which hamlets are dispersed. So এটা চুবা যেনেকৈ থাকে, so বেলেগ বেলেগকৈ থাকে. So বহুত বেছি কম্পেক্ট হৈ নাথাকে, বাট অলপমান ডিছপাৰ্চ হৈ থাকে, বাট যেনেকৈ অলপ এটা দুটা চুবা সেনেকৈ থাকে, hamlets. It covers a large area than compact settlement. So এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হয় কাৰণ এটা জেগাত 5-6 ঘৰ মানুহ থাকে, আকৌ অলপমান দূৰত গৈ মাজত খেতি পথাৰ, আকৌ মাজত গৈ পেলাই আকৌ 10 ঘৰ 12 ঘৰমান মানুহ, আকৌ মাজত খেতি পথাৰ, আকৌ সেনেকৈ 2-3 ঘৰ 5 ঘৰমান মানুহ আছে. তো সেনেকৈ পেলাই এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হৈ যায়. It covers a large area than compact settlement. These villages can be found on plains or plateaus. So plain area bilakot নহবা plateau যোনবিলাক মালভূমিবিলাকত, depending on the local environment conditions. তাৰপিছত আহিছে আমাৰ dispersed settlement. Dispersed settlement কি হয়? These are generally found in hills, plateaus and grassland. Dwellings are spread over large area and spaces are large. Dwellings are spread over large area and spaces are large. ইয়াতে কি হয়? বহুত ডাঙৰ এৰিয়াত স্কেটাৰ্ড হৈ থাকে সেটেলমেণ্টখিনি. মিডোজ থাকে, যেনেকৈ ইউৰোপিয়ান এৰিয়াবিলাকত যেনেকুৱা মিডোজ থাকে. চ' অলপ চলপ ইয়াতে জংঘল থাকিব, পাইন ট্ৰিজবিলাক থাকিব, বাকী ইয়াতে খেতি পথাৰ. তো কেইটামান ঘৰ ইয়াতে থাকিব, কেইটামান ঘৰ ইয়াতে থাকিব, অলপ বহুত বেছিকৈ মানে ডিছপাৰ্চড হৈ থাকে. Urban settlements. Urban settlement কি হয়? These are those where the inhabitants of the settlement depend on non-primary activities. So non-primary activities are involved with থাকে for their livelihood. Correct? So non-primary activities মানে যোনবিলাক activities range from manufacturing, service, management functions, banking আছে, regional national headquarters, এইবিলাক যেনেকৈ অফিচ ৱৰ্ক, অফিচ এক্টিভিটি এইবিলাক. তো হয়তো মেনুফেকচাৰিং নহবা ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰত বেছিকৈ ইনভলভ হৈ থাকে. প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰত বেছিকৈ সিমান ইনভলভমেণ্ট নাথাকে আৰ্বান ছেটেলমেণ্টত. So according to the Census of India, urban areas are those which satisfy conditions given below. So all places with a municipality corporation, cantonment board, notified town area committee, etc. A minimum population of 5,000, at least 75% of male working population engaged in the non-agricultural sector, and a density of population of at least 4,000 persons per square kilometer. So, according to the Census of India, urban areas are those which follow these kind of conditions, right? So, at a corporation, municipality বা corporation বা cantonment board হ'বৰ কাৰণে হয়তো টাউন কমিটি, অল প্লেচেছ উইল মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন, কেণ্টনমেণ্ট, চব জেগাতে এনেকুৱা থাকিব আৰ্বান এৰিয়াত, হয়তো মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যন থাকিব, নহ'লে কেণ্টনমেণ্ট বৰ্ড এটা. কেণ্টনমেণ্ট বৰ্ড মানে য'ত আৰ্মি, নেভি, এয়াৰফ'ৰ্চ এনেকুৱা মানে ডিফেন্স এষ্টাব্লিছমেণ্ট য'ত থাকে তাতে কেণ্টনমেণ্ট বৰ্ড থাকে. নটিফাইড টাউন এৰিয়া কমিটি থাকিব পাৰে. মিনিমাম পপুলেশ্যনৰ 5,000 হ'ব লাগিব এটা আৰ্বান এৰিয়া হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে. At least 75% of male working population engaged in the non-agricultural sector. 75% male population যোনটো আছে সেইটোৱে non-agricultural sectorত ইনভলভ হ'ব লাগিব, তেতিয়া আমি আৰ্বান এৰিয়া বুলি ক'ব পাৰিম.
Density of population of at least 4,000 persons per square kilometer. 4,000 টা মানুহ থাকিব লাগিব. Fine. Any kind of an urban landscape that you can think of, you can imagine. Types of urban settlement. So obviously চবতকে সৰু যোনটো urban area town বুলি কোৱা যায়, less than 1 lakh population য'ত থাকে. তাৰপৰা city থাকে, cityৰ population between 1 lakh to 1 million, মানে 10 লাখ. So 1 lakh to 10 lakh যদি হয় তেতিয়াহ'লে সেইটোক আমি চিটি বুলি কওঁ. তাৰপিছত মেট্ৰপলিটন চিটি কি হয়? মেট্ৰপলিটন চিটি যেতিয়া 10 লাখৰ পৰা 5 লাখ, তাৰমানে 1 million to 5 million, 50 লাখ, sorry. So when that is from 1 million to 5 million, that is from 10 lakhs to 50 lakhs population. Mega city বুলি ক'লে more than 50 lakhs. Right? যেনেকৈ আমাৰ বম্বে, কলকাতা, দিল্লী, Mumbai, fine, Kolkata, they are like all mega cities. Delhi's population almost like 2.5 crores. Mumbai is almost like 3.5 crores পৰি যায়. So গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান পপুলেশ্যন এণ্টায়াৰ দিল্লীৰ সিমান পপুলেশ্যন হৈ যায়. So সেইকাৰণে these are called as mega cities. Population and demographics. So India is the second most populous country in the world with a population of over 1.4 billion population. You know India is it is the second most, it is the most populated in the world. So this word will be wrong now. Understanding the distribution and characteristics of the population, including factors such as age structure, gender, and migration patterns, can help to understand the social, economic, and political issues that are important to different communities. Cultural practices and traditions. So India is a diverse country. So India is a diverse and culturally rich country with a wide range of practices and traditions that shape the way that people live and interact with one another. Understanding these practices and traditions can help you to understand the diversity of Indian society and the ways in which culture shapes social, economic, and political systems. Urbanization কি বস্তু হয়? This is another word very important. Urbanization. India is undergoing rapid urbanization with a large and growing urban population. So geography আমি urbanization বুলি কেতিয়া কওঁ? যেতিয়া there is more people who are migrating from rural area to urban area. তেতিয়া কি হয়? Urban landscape টো অলপমান বেছি wide হৈ যায়, বেছি scale up হৈ যায়, আৰু সেইটোকে আমি urbanization বুলি কওঁ. So understanding the patterns and impacts of urbanization can help you to understand the social, economic, and environmental issues that are relevant to cities and urban areas. The population is highly diverse with a wide range of linguistic, religious, and cultural groups. Understanding the distribution and characteristic of population, including factors such as size, age structure, gender, and migration patterns, can help to understand the social, economic, and political issues that are important to different communities. For example, India has a large and rapidly growing youth population, which is expected to have significant implications for the country's social and economic development. Fine. So India is a populated country. India is the most populated country. Second is India is the most youthful country. Although the populated country to hoye, tar bahire India सबसे youthful country hai. So now the
responsibility is that India should become an educated country and literate country. Otherwise, it will be difficult to control this population and youth. তাৰমানে youthful population চবতকৈ বেছি আছে আৰু চবতকৈ বেছি population আছে worldত আৰু সেই population যদি uneducated হয় বা unskilled যদি হয়, if it is unskilled, যদি এইটো population unskilled যদি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব, disaster হৈ যাব, right? So it is highly significant for us to educate the children, to educate our youth for the next century. Another important area of study within Indian human geography is economic development. India is a rapidly developing economy with a diverse and rapidly growing economy. The economy is driven by a number of sectors, including agriculture, industry, and services. So, এইবিলাক আমি যোনটো economics already পঢ়ো. So, mainly আমাৰ এইকেইটা sector আছে. Economy is driven by sectors like agriculture, industry, আৰু আমাৰ services. So, সেইটো আমি কওঁ যে normally আমাৰ যেনেকৈ 60%তকৈ বেছি population কিহত involve হৈ আছে, agricultureতে involve হৈ আছে. But agriculture আমাক কিমানখিনি contribute কৰে GDP ত, hardly 17 to 18% contribute কৰে. Service sector আমাৰ কিমান involve হৈ আছে, hardly 16% মান involve হৈ আছে, আৰু service sector আমাক দি আছে nearly about 60%. So এইটো এটা mismatch এটা আছে ইণ্ডিয়াত with respect to population, that maximum population ইয়াতে involve হৈ আছে, but contribution চবতকৈ কম হৈ আছে. চবতকৈ কম population ইয়াতে involve হৈ আছে, but চবতকৈ বেছি contribution economic কোনে দি আছে, service দি আছে. And it is তাৰমানে it is characterized by a wide range of economic challenges and opportunities. Understanding the structure of the economy, including the main sectors and the factors that drive economic growth, can help to understand the economic challenges and opportunities that different regions face. For example, India has a large and rapidly growing services sector. Our service sector to बहुत डाঙৰ হয় और बहुत rapidly growing হয়, which is driving economic growth. So our যোনটো driver হয় সেইটো কোন হয় economic growth সেইটো হ'ল আমাৰ services sector in many parts of the country. However, the country also faces challenges such as income inequality. So our income inequality এটা ডাঙৰ problem হয়. Lack of infrastructure in many rural areas. So our maximum rural area আছে. অসমত ক'ব গ'লে 80% অসমত কি আছে, rural area আছে. অসমত rural area কিমান আছে, 80% আছে. আৰু আমাৰ urban area কিমান আছে, 20%. আমাৰ rural area 80% আছে আৰু ইফালে urban area আমাৰ 20% আছে. আৰু ইফালে infrastructure সিমানখিনি develop হোৱা নাই. Cultural practices and traditions are also a key area of study within Indian human geography. India is a diverse and culturally rich country with a wide range of practices and traditions that shape the way that people live and interact with one another. So, a diverse and culturally rich country হয় আৰু সেইটোৱে গোটেই যোনটো প্ৰেক্টিছবিলাকক, wide practiceবিলাকক এটা shape দিয়ে, people live and interact with one another. These practices and traditions are influenced by a range of factors including religion. Religion is a big factor in India. Language is another big factor. Gender roles, male, female, family structure, and they can have a significant impact on social, economic, and political systems. Understanding these practices and traditions can help to understand the diversity of Indian society and the ways in which
culture shapes social, economic, and political systems. For example, India has a complex caste system. India has a complex caste system that has a significant impact on the social and economic mobility. তাৰপিছত আমি আহোঁ urbanization. So it is also an important area of study within Indian human geography. India is undergoing rapid urbanization with a large and growing urban population. This process is accompanied by a range of social, economic, and environmental changes, and it has significant implications for the country's development. Understanding the patterns and impacts of urbanization can help to understand the social, economic, and environmental issues that are relevant to the cities and urban areas and the measures that are being taken to address these issues. For example, India's major cities are facing challenges such as congestion, air pollution, and lack of affordable housing. So, সেইকাৰণে slums grow হৈ আছে. So, সেই urbanization কনচেপ্টটো আমি বুজি পাব লাগিব যে কিহৰ কাৰণে হৈ আছে, কাৰণ কিয় চাৰ্ভিচেছবিলাক এটা জেগাতে কনচেনট্ৰেট হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে কি হৈ আছে মাইগ্ৰেশ্যন আৰম্ভ হৈছে ফ্ৰম ৰুৰেল টু আৰ্বান এৰিয়া ফৰ এডুকেশ্যন, ফৰ জব, ফৰ চাৰ্ভিচেছ, ফৰ মেডিকেল, ফৰ অল ফৰ ৰিক্ৰিয়েশ্যন. চ' সেইকাৰণে কি হৈ আছে গোটেইবিলাক আৰ্বান এৰিয়াতে কনজেশ্যন হৈ আছে আৰু তাতে থেপাথেপি হৈ গৈ আছে আৰু সেইকাৰণে এয়াৰ পলিউশ্যন হৈ আছে, ডিজিজেছ আউটব্ৰেক হয়, এপিডেমিক যোনবিলাক এপিডেমিক যেনেকৈ কৰোণা ভাইৰাছত আমি জানো কিমান ওচৰে ওচৰে থাকে মানুহবিলাক সিমানে বেছি স্প্ৰেড হয়. চ' এপিডেমিক্স বা সেনেকুৱা আমাৰ ডিজিজেছ স্প্ৰেড বেছিকৈ হয়. স্লাম এৰিয়াজ গ্ৰ' হৈ আছে কাৰণ কি এফৰ্ডেবল হাউচিঙৰ অভাৱ হৈ গৈ আছে. চ' এইটো হ'ল আমাৰ আৰ্বান লেণ্ডস্কেপ ক'ব গ'লে. most urbanized state বুলি ক'ব গ'লে আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তামিলনাডু, কেৰেলা, গুজৰাট, পাঞ্জাব এইখিনি আহি যায়. নৰ্থ ইষ্টৰ যোনখন চবতকৈ বেছি আৰ্বানাইজ ষ্টেট হয় সেইখন হয় আমাৰ মিজোৰাম. Fine, so this is going to work. So this is an urbanized state. এইখিনি urbanized area হয়, Mizoram in northeast, sorry, is the most urbanized state. Delhi is urbanized, then ইফালে গোটেই Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Kerala, even Andhra Pradesh, these are urbanized states বুলি ধৰা যায় mostly. Fine. So GS foundation course already launched, so you can join our foundation course for comprehensive studies. Let's talk about today's previous year's questions. Consider the following statements. By 2050, India is estimated to have the largest population in the world. The population growth rate in India has been consistently increasing in the last decade. So can anybody answer this question? So our 2050 like India is estimated to have the largest. Obviously, it is correct. But population growth rate in India has been consistently increasing. Consistently increase kora nai. So second to incorrect hobo. That means it should be one only. India's projected population by 2050 is correct. As per United Nations projections, India is expected to surpass China and become the most already surpass China populous country by 2050. Population growth rate to India's population growth rate has been declining due to
factors such as higher literacy rates, urbanization, and family planning initiatives. So our population যোনটো rate সেইটো decrease হৈ গৈ আছে birth rate, but তথাপিতো আমাৰ we have an inbuilt mechanism to grow. That is what we say, that already we have such a huge population that it is definitely going to increase the comprehensive total population. So which one of the following is the best description of the term demographic transition? Demographic transition মানে কি? Movement of people from rural to urban, এটা migration হৈ যায়, এইটো নহয়। C টো যদি আমি চাওঁ, rapid decline in population is a natural disaster. So সেইটো rapid decline in population সেইটো transition বুলি ক'ব নোৱাৰো আমি, natural disaster কাৰণে। Population stabilization after a period of migration, so এইটোতো stagnation হৈ যাব বা stabilization, সেইটো আকৌ demographic transition বুলি ক'ব নোৱাৰো। Transition to কি হয়, from a higher birth and death rate to lower birth and death rate যেতিয়া হ'ব, completely যেতিয়া population to change হৈ যাব over a period of time, that is what is called as demographic transition. So answer is going to be B. So the term demographic transition refers to a model describing the transformation of a country's population structure from high birth rate and death rate, that is pre-industrial stage to low birth rate and death rate, that is industrialized state, due to economic and social development. Which of the following statements are correct regarding population density in India? So population density is highest in Uttar Pradesh, population density is lowest in Arunachal Pradesh. So আমি এটো ডিসকাস কৰি আহিছো অলপ আগতে। Second is correct, that population density is lowest in Arunachal Pradesh, but population density is not highest in Uttar Pradesh. Total population highest হয় বাৰু Uttar Pradesh, but density নহয়। So answer to কি হ'ব? It is 2 only, that is B is going to be the answer. কিহৰ কাৰণে? কাৰণ Uttar Pradesh has the highest population but not the highest density. Bihar has the highest population density. বুজিছে? আৰু Arunachal Pradesh obviously population density বেছি আছে। আৰু lowest population আছে আমাৰ Sikkimত। Another question, human geographic term description, that is acumen, densely populated areas, megalopolis, large urban area formed by merging cities, push factor, conditions attracting people to a new area. Which of the pairs given above is correctly matched? So acumen মানে obviously densely populated area হয়, this is correct. Megalopolis, large urban region merge কৰি পেলাই যোনবিলাক বনোৱা হয়, that is, these are called as a megalopolis. But push factor is condition attracting people to a new area. Attracting to push factor হ'ব নোৱাৰে, push factor to আকৌ সেইটো pull factor হ'ব। আমেৰিকালৈ মানুহ যায় কাৰণ because of the pulling, because of attraction. But push factor is a disaster. কিছুমান disaster যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহ'লে সেইটো push factor হৈ যাব। So which of the pair? So third is incorrect. So those are 3 আছে, that is incorrect. So answer is going to be A, that is 1 and 2. Fine. Acumen is correct, megalopolis correct. Push factors refer to conditions forcing people to leave their current area. Example, unemployment hawk, conflict hawk, that is war hawk, or disaster hawk, not attracting them. With reference to migration patterns in India, which of the following is the largest reason for internal migration? So internal migration সবতকে বেছি ডাঙৰ ফ্যাক্টৰ কোনটো হয়, এটো আমি অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছিলো। That is, which is the largest reason? It is the marriage. That is, gender wise women, and distance wise it is type wise rural to rural. Fine. So B is going to be the answer. Marriage is the largest reason for internal migration in India, particularly among women, as per census data. It is followed by work and employment.
Fine. So thank you all for today. I hope you have understood today's topic. So any questions, please let me know. Fine. So I am winding up the geography module here. Uh, Thank you all for watching and following, and hope you have understood. And if you still had any questions, any doubts, you can put any kind of any question here, and we'll revert. Thank you all, and good night for today.